What is the condition of this diode? Even when I am applying no input signal, the diode will be in reverse bias. Here the negative cell is connected to the positive of the diode. So diode is in a reverse bias. What voltage reverse bias? 3 voltage reverse bias. If when input 0 voltage, D is 3 voltage reverse bias. That means this is open circuit. So there will be no output voltage here. Output voltage will be 0 volt. Okay. Then I am applying the positive cycle. If there is no cell is there, the diode will be in forward bias due to the positive cycle. But here there is a cell is there, and this cell having an voltage of 3 voltage. So ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് 1 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആവും? ഇതിന് മൊത്തം ഇൻ എഫക്റ്റ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആവും? ഇൻ എഫക്റ്റ് -2 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്, 2 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ആ 1 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ആകുക. 3 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലോ ഇൻ എഫക്റ്റ് 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളാണ്, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ എൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ എഫക്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പം ഞാൻ 4 വോൾട്ടേജ് വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് 3 voltage plus 3 voltage, and in this plus 3 voltage up to plus 3 voltage I will not get any output, isn't it? I will not get any output due to this 3 voltage. ആ 3 voltage oppose ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഡയോഡ് വിൽ ബി ഇൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അപ് ടു 3 voltage. അപ്പോൾ 4 voltage വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ 4 വോൾട്ടേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 1 വോൾട്ടേജ് ഇൻ എഫക്റ്റ് 1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. സോ 1 വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഡയോഡ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ഇൻ എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ +4 വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹിയർ ഐ ആം അപ്ലൈങ് +10 വോൾട്ടേജ്. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് a signal like this. So this is the maximum voltage is +7 voltage in the positive side. Hope we clear this idea. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ? അത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഐഡിയ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. So in the negative cycle what will happen? In the negative cycle already diode is reverse bias due to this -3 due to this battery, 3 voltage battery, and if I am applying negative cycle again, what will happen? The diode is further reverse bias. അതായത് എൻ്റെ -1 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ the diode will be 4 voltage reverse bias ആയിരിക്കും. So at that time I will not get any output. So even in a reverse cycle I will not get any output. In forward bias after this 3 voltage I will get the output. So what will be the transfer curve of the circuit? It will be the effective transfer curve of the circuit. The transfer curve of the circuit in forward bias, and we will get this is plus V in, minus V in, this is plus V out, this is minus V out. So up to 0 to 3 voltage, plus 3 voltage, I will not get any output. 0 voltage. After the plus 3 voltage I will get an output like this. So consider this is plus 10 voltage, I will get a +7 voltage at the output. Okay, and the reverse cycle I will not get any output. So the transfer curve will be look like this. This is the transfer curve. Okay, I just reverse the direction of the diode. I will get a waveform like this. We know the previous waveform. So by changing the direction of this diode or the cell of the battery, we can get different types of waveform.
different types of clipped waveform from the clipper circuit. Okay, hope you clear this one. This is biased series clipper. This is about the biased series clipper. So like that we can also having biased parallel clipper. That is also very important. Biased parallel clipper. Okay, let my circuit. Sorry. Biased parallel means biased shunt. It is also known as shunt clipper. So here the diode is connected shunt parallel to the output. So I am applying a battery here, and output is connected. Output is taken here. It's about the parallel clipper, and I am applying input here. Vm sin omega t, or whatever. If I am applying any signal 10 sin omega t or something like that, I can also apply. Okay, D. Consider, for example, we can put some values like here I am applying a 4 voltage and I am applying 10 sin omega t here. Okay, this is some values I just put into this circuit. So what is the input? What is the input and output waveform looks like? Okay, just draw that one. Sorry. Here there is a positive cycle, negative cycle. I have 10 voltage plus 10 voltage here, and here we can have minus 10 voltage here, and this is my input, this is my output. Okay, okay, fine. Okay, so if I am not applying any biasing, what will be this diode condition? The diode is in reverse bias. How much voltage reverse bias? 4 voltage reverse bias, because here the positive cell of the battery is connected to the negative of the diode, so the diode is in 4 voltage reverse bias. So 0 voltage, 0, Vin is 0, diode D is 4 voltage reverse bias. That is the condition when Vin is 0 voltage, isn't it? So if diode is in reverse bias, it will be act as an open switch, isn't it? ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക, അല്ലേ? അത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ഐ ഗോട്ട് an output like this. Consider this is 4 voltage. I just put a plus 4 voltage here. So when it is reaches 4 voltage, what will happen? Here it is plus 4 voltage. So the diode is having plus 4 voltage at the anode, minus plus 4 voltage at the cathode. So in effect the diode is in no biasing up to 4 volt. Okay, അപ്പോൾ 1 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, 2 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ 2 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, 3 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ 1 വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, 4 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് നോ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. ഇനി 5 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ പ്ലസ് 5 വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ പ്ലസ് 4 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4 വോൾട്ടേജ് വരെ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, കാഥോഡിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ, 4 വോൾട്ടേജ് വരെ. 4 വോൾട്ടേജിന് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. So the output is taken across the 4 voltage DC cell. Now we can say that this output voltage is taken across a DC source.
continuous DC source. Okay, hope you clear this one. So in positive cycle we can have a portion of wave, the higher portion of this positive cycle will be clipped off. And what happened to the negative cycle? In negative cycle, this diode is already in a reverse bias due to this 4 voltage, and I am applying negative. This diode is again and reverse bias. That means this circuit is open again and open circuit. So once this circuit is open circuit, whatever the input voltage, that will be get in the output voltage. So in negative cycle you will not get any altered signal, you will get the correct signal, that is minus 10 voltage in the negative cycle. If it is minus 10, this is having no effect. Hope you clear this one. Clear ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏതാണ് പറയേണ്ടത്? +4 വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ +4 വോൾട്ടേജ് വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. +4 വോൾട്ടേജ് വരെ ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ, if the diode is in a reverse bias, what will happen? Whatever the input voltage, that will get in the output voltage. Okay, that is clear. Okay, when I am applying +5 voltage, here it is +5 voltage, what will happen? Here it is +5 voltage. So the diode is in forward bias. Why this diode is in forward bias? Here it is +5 voltage, here it is +4 voltage, +4 voltage. So what will happen? This diode is in effect 1 voltage forward bias, isn't it? അല്ലേ? ആ കണ്ടീഷൻ ഇൻ എഫക്റ്റ് 1 വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണല്ലോ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു +1 വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ +0 വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ +5ഉം +4ഉം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് +1 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണ്. ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? +4 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 വോൾട്ടേജ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ +4 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. വെൻ ദി ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് of the battery voltage, because it is directly connected to the battery. So we will get a constant voltage like this. Okay, what happened to the negative cycle? In negative cycle, the diode is already reverse bias due to this 4 voltage battery, and again if we apply negative voltage, the diode is again reverse bias due to this cell. So there will be no effect in this circuit. So whatever the input voltage, that will be getting the output voltage. If this is an open circuit, there is no effect on this battery too. ബാറ്ററിക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇൻ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്? സോ ദി ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്, the transfer curve will look like this. This is plus V in minus V in. ഞാൻ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് മാത്രമാണ് തരുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ അപ് ടു +4 വോൾട്ടേജ് I will get an output. After that it will be like this. So if +4 up to 0 to +4, you will get an output +4 voltage. After that, if you increase the input voltage, you will not get a fluctuating output. We have a constant output due to the battery. And in negative cycle, we will get an output like this. So this is -10 voltage, -10 voltage. It's a linear curve. Hope you clear this one. And consider I am just opposing. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക.
if I just reversing the cell of the battery, ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡയഗ്രം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, and also I am just using a combination clipper. കോമ്പിനേഷൻ ക്ലിപ്പറോടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. കോമ്പിനേഷൻ പാരലൽ ക്ലിപ്പർ. Combination parallel clipper can have tan sin omega t. Same signal is applying here. Consider I am applying, this is diode D1, and here it is 4 voltage, and here it is the resistance. Consider I am 3 voltage is applying, and voltage is connected across, output voltage is connected across this one, and you just draw the waveform. Try to draw the waveform. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് ഐഡിയ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതുപോലെ സെനർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2-3 പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.